ഗുരുപൂർണിമ ദിവസമായ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ സന്തോഷ് ദാദ നമ്മളോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അല്പം ഔപചാരികതയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുകൂടി വിശദമായി പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. ശ്രീ സന്തോഷ് കുമ്രൂത്ത് മുംബൈയിൽ ജനിച്ച പാതി മലയാളിയായ സംഗീതജ്ഞനാണ്. അദ്ദേഹം ഉസ്താദ് അല്ലാ റഖ ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ ശിഷ്യനാണ്. 1990 മുതൽ 98 വരെ പഞ്ചാബ് ഘരാനയിൽ ഉസ്താദ് അല്ലാ റഖ ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ കീഴിൽ തബല വാദനം പരിശീലിച്ച വ്യക്തിയാണ്. മുൻപ് അദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം പ്രിൻറ്റിംഗ് ടെക്നോളജിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മേഖല. അദ്ദേഹം പഠിച്ചത് അതാണ്. ഇന്ത്യയിലും ദുബായിലുമായി പല മേഖലകളിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഫരീദാബാദിൽ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേഷ്യൻ്റ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിങ്ങിൻ്റെ ജനറൽ മാനേജറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യവും, അത് തബലവാദനമാകട്ടെ, തബല പഠിപ്പിക്കുന്നതാകട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗമാകട്ടെ, അതെല്ലാം സേവയാണ് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സന്തോഷ് ദാദ. സന്തോഷ് ദാദയുടെ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി, ആ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അച്ഛൻ നൽകിയ ഒരു ചെറിയ തബലയിൽ നിന്നാണ്. സ്വാധ്യായത്തിലൂടെ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം ശ്രീ ജോഷി എന്നൊരു ഗുരുവിനെ ഡൽഹി ഘരാനയിൽ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി. അതിനുശേഷമാണ് വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ച് അദ്ദേഹം ഉസ്താദ് അല്ലാ റഖ ഖാൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമീപത്തെത്തുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന് ശിഷ്യപ്പെടുന്നതും. രാവിലെ അദ്ദേഹം തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, അല്ലാ റഖ ഖാൻ സാഹിബിൻ്റെ ശിഷ്യനാവുന്ന ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് തബല അഭ്യസിക്കാൻ വരുന്ന ശിഷ്യരെ അവർക്ക് ബേസിക്സ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അതൊരു സേവനമായി, ഒരു സർവീസായി, ഒരു സേവയായി, അല്ലെങ്കിൽ ഈശ്വരന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർത്തവ്യമായി അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. തബലവാദകൻ എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ സംഗീതജ്ഞനാണ്, ഗാനരചയിതാവാണ്, സംഗീത സംവിധായകനാണ്. അങ്ങനെ പല മേഖലകളിലും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സന്തോഷ് ദാദ ഇന്ന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കൂട്ടായ്മയിൽ എന്നുള്ളതിൽ തർക്കമില്ല. ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ, ഏറെ ആദരവോടെ സന്തോഷ് ദാദയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. With my humble pranams to my Guru, Mata Amritanandamayi Devi, to my musical Guru, Ustad Alla Rakha ji, to Joshi ji, and all of you who have been like my teachers, who've been tolerating me all this while, I seek your blessings. To start with what I have to speak, I will quickly tell you, എന്നെ സതീഷ് ഒരു 2 ആഴ്ച മുന്നേ വിളിച്ചു, ദാദാ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്, വുഡ് യു ബി ഏബിൾ ടു കം? ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അവിടെയും ഗുരു പൂർണിമ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. പുള്ളി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അബ്ബാജിയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ they will really understand what it is all about to be a true musician. So it will be very good if you can come. So I had to speak to Swamiji who runs the hospital there, and I had to take his permission. Then he said, okay, if it's for a day, you go and come. അപ്പം ഞാനിവിടെ വന്നത് തബല വായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അബ്ബാജിയെ പറ്റി കുറച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ ഐ വിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് അബ്ബാജിയുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി. യുനോ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകിലൊരു വായുണ്ട്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഗതി നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. സോ വെൻ വി സീ അബ്ബാജി ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്, we wonder why is it that he is popular? What is it that is making him popular? Is it his personality? He is not that handsome. Then what is it? It is his humility, it is his niceness, his childlike nature, his innocence, and above all, the passion that he carries. Passion കണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ അബ്ബാജിയോടുത്ത ആൾക്കാർക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നത്. Abbaji was born in Pakistan. He was been pushed to join the military school.
Abbaji was only interested in music. He wanted to play tabla, he wanted to act, he wanted to sing, he wanted to dance. And nobody in the family liked it. They found it to be very silly and out of culture. അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് പാഷനായിരുന്നു, അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ പുള്ളി വാട്ട് ഹി ഡിഡ് വാസ് ഹി റാൻ അവേ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ആൻഡ് ഹി ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് മൈ ഓൺ ലൈഫ്. ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി പാർട്ട് ഓഫ് ദ മിലിറ്ററി, ഐ വാണ്ട് ടു ലീഡ് മൈ ഓൺ ലൈഫ്. ആ സമയത്തിലാണ് ഉസ്താദ് അല്ലാ റഖാജിയുടെ സെൽഫ് ലീഡർഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത്. പുള്ളി സ്വയമായിട്ടൊരു ലീഡറായിട്ട് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ലീഡിങ് ഹിംസെൽഫ്. He came down all the way from Pakistan. He came to a part of Punjab and he was hungry, running around looking for a guru. And he found one guru sitting there and playing Mia Qadar Baksh. He started hearing him. And he liked his playing so much, he would come and replicate the same bowls in the house when he used to play tabla. പുള്ളി ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ ഒരു തബ്ല വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് he would come and practice the same thing and play that. അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് കണക്ക് ആൻഡ് ഫിനിഷ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരുന്നു. There was a beautiful part of it. പുള്ളിയുടെ ഡഗ്ഗ വായനയും പിന്നെ ഓവറോൾ persona was very attractive. So many people who heard him play in the house went and told his guru Mia Qadar Baksh, मियाँ जी बहुत अच्छे एक तबल जी आए हुए यहाँ पर. बोला ऐसा कौन सा तबल जी है जो मुझे पता नहीं, who is it that I don't know. So then he said heck है अल्लाह रखा करके है, तो चलो जाके देखते हैं. So the guru came to see where this boy called Allah Rakha is sitting. He went into the house, he saw him from the window, he saw Ustad ji playing tabla. And he said, क्या बात है, बहुत अच्छा बज रहा है. And he went and asked, ചോദിച്ചു എവിടെ നിന്നാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ ഗുരു. So he was shocked. I never taught you. He said, but I have been listening to you. So what I am trying to tell you here is that ഗുരു നമ്മളുടെ മുന്നിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഗുരുയുടെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഗുരു കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്സ് പോലും നമ്മൾ അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രേസ് കിട്ടാൻ വഴിയുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ്. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ഉസ്താദ് അല്ലാ റഖ സെഡ് ഐ വാണ്ട് ടു ലേൺ ഫ്രോം യു. അപ്പോൾ ഗുരു പറഞ്ഞു ഓക്കെ ബട്ട് യു ഹാവ് ടു സ്റ്റേ വിത്ത് മീ. അപ്പോൾ ഗുരുയുടെ മൊത്തം പണി ചെയ്യണം, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡൂയിങ് ഓൾ ദാറ്റ്. there would be no food in the house, so he would go, he was telling me one day, हम लोग जाते थे और 2-2 3-3 रोटी बाजू के घर में जाके रोटी मांगते थे, चावल मांगते थे. And we used to come, we used to be very hungry, but we used to give 3 rotis to my guru and I used to have half roti, I used to sit. Or rihaz ka, how was I doing rihaz? Till my entire lungi does not get wet like I have been drenched in the water, I would keep practicing. That is the way he has practiced. So what do we understand? Tabla vaikanangil, you have to have dedication, sacrifice, respect towards the guru, respect towards the instrument, and respect towards your own self. He did not beg, borrow, or steal. He wanted to lead a handsome life, being a good tablist. One day when he was sitting next to the water, next to a river, suddenly there was a reflection in front of his mind. I read this. He never told me this, but I read this. Where he said something told him, some divine intervention vanittu pullida chevilindu parnu, this is your goal. Allah Rakha is your name. Be true to it and try to promote music. You are born to do music. That was the day Abbaji said, come what may, I am going to pursue tabla. I am going to make tabla my profession, my passion. അവിടുന്നാണ് ആ പർപ്പസ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡിവൈൻ ഇൻ്റർവെൻഷൻ വന്നതിന് ശേഷം പുള്ളി അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, റിയാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. He went for the movies. He got some movie or direction chances. അപ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലെ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിത്തീരുന്നു പുള്ളി. മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കുറേ പോപ്പുലാരിറ്റി ആയി. ബട്ട് ലേറ്റർ ഓൺ രവിശങ്കർജിയുടെ കൂടെ പുള്ളിക്ക് പാർട്ട്ണർഷിപ്പിൽ ലോകം മൊത്തം കറങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു അവസരം കിട്ടി. അവിടെ പോയിട്ടാണ് ഉസ്താദ്ജി വളരെ നന്നായിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് പത്മശ്രീയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയതാണ്. സോ അവിടെ നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം. പിന്നെ സിംല ഹൗസിൽ പോയി താമസിച്ചു, വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കി, കുറേ രാജ്യത്തിൽ പോയി. ജാക്കിർ ബോയ് സൺ വാസ് ബോൺ, ഹി ഗോട്ട് പോപ്പുലാരിറ്റി, ബട്ട് ഹി വാസ് സ്റ്റിൽ ദ സെയിം ഹംബിൾ മാൻ. ഈ മരിക്കുന്നവരെ അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ഹംബിൾ ആളായിരുന്നു. പിന്നെ എപ്പോഴും സേവ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചിന്ത വയ്ക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. സോ now I am coming to my side. How I came to Ustad Alla Rakha. Like I told you in the morning,
My English is okay. People, you are understanding what I'm speaking? Huh? Because I'll have to charge you money because it sounds like a comedy show, because I make a lot of mistakes and people keep laughing after me. So I just hope it's okay. So then what happened was, I was just like this boy, this small boy here, this boy. And suddenly my father said, black and white TV, go and see. There is God of Tabla playing Tabla. Go and see. So I saw this one bald person but very smiling person and he's playing tabla and I started worshipping that figure. I thought, oh, wow, such a good person. Anna mudal ende ullile aa injection aayi tabla padikkanam. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഗുരുവിനെ തേടിയിട്ട് കുറേ നാൾ I was looking out for a ഗുരുവിനെ കിട്ടില്ല. So what happened, my father taught me little bit of tabla. പണ്ട് ഒരു അമിതാഭ് ബച്ചൻ്റെ ഒരു മൂവി ഉണ്ട്, ആലാപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മൂവി ഉണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറേ തബല ക്ലാസിക്കൽ തബല വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാസറ്റ്, ആ റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അച്ഛൻ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു ഇതാണ് വായിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ even before I started learning technically, I was already playing in some way that I could. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം the rhythm was always in me, but അതിന് ഒരു സിസ്റ്റം, ഒരു വാല്യൂ, ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് I was going round and round and round. Much later, I met Mr.Joshi, who was a Delhi Gharana. He was a municipal supervisor, but he used to teach me tabla. Pullide kaina tabla padichittu, I was still looking out for a guru. Angane printing technology college le kerunna shesham oru divasam njan kandathu oru parisyam kandu. Zakir bhai varunathu oru college nathu, he is coming to a college to do a performance. Speak Make. ഈ കോളേജിൻ്റെ യൂത്തിന് മ്യൂസിക്, ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗം ആയിട്ട് അത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വെൻറ്റ് ടു വാച്ച് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം. എവിടെ നിന്ന് ധൈര്യം വന്നു? പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ജാക്കിർ ഭായ് അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ജാക്കിർ ഭായ്, ഐ എം സന്തോഷ്, ഐ വോണ്ട് ടു ലേൺ तबला फॉर यू. तो he said, बेटा मैं यहाँ पे रहता नहीं, मैं US में रहता हूँ. आप एक काम करो, you go to my father. My father will teach you. He is conducting class in Dadar, a place called Dadar in Mumbai, in swimming pool. അത് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. എന്നെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ലോട്ടറി അടിച്ചിടാ, ഇനി പോയേ പറ്റൂ. സോ ദാറ്റ് വാസ് മൈ ലീഡർഷിപ്പ്, ദാറ്റ് ഐ സെൽഫ് ലീഡർഷിപ്പ്. ഐ പുഷ്ഡ് മൈ സെൽഫ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ബട്ട് മൈ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം വാസ് I don't know how to face Ustad Alla Rakha. For me, he's God. For example, you are a devotee of whichever God that you are, and suddenly he comes in front of you. You're shivering, right? You don't know what to do. നമുക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദൈവം മുന്നിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ പുള്ളി നടക്കുന്ന ഒരു രാജാവിൻ്റെ സ്റ്റൈലാണ്. വിനയത്തോടെ നടന്നാൽ പോലും ഒരു സ്റ്റൈലുണ്ട് പുള്ളി. അത് കണ്ടാൽ നമ്മൾ വി വിൽ ബിക്കം ഫ്ലാഷ്ഡ് ബൈ വിത്ത് ഓറ ഓഫ് ഹിസ് സോ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വെളിയിൽ നിന്നു, നയ ബच्चे हो അതെ അന്തർ ആ ജാओ, തബ്ല സീഖോगे कि भाग जाओगे, मीन्स सीरियस ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ വന്നിട്ട് 2 ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാൻ അല്ല, आपसे ही सीखना है अब्बाजी, मेरे को आपसे सीखना है. He made me wait for 2.5 hours. I was just sitting there. I got bored. എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമാണ് പറയണ്ടേ, എന്തിനാ ചുമ്മാ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെറ്റിംഗ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ബച്ചാ ഇതറാവോ ബട്ടാവോ ബജാओ क्या बजाता है. അപ്പോൾ I used to think, എനിക്ക് I know Delhi Gharana, I know this, I know that, and I started playing some classical, some കായത. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാനി കുറച്ച് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് വായിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി, started laughing. इसलिए क्या बजा रहे हो, भेलपुरी बजा रहे हो आप, पूरा मिक्स कर रहा. तो फटाक my brain went into my feet. I was down in the ground like a cigarette butt. I was inside the ground. I was one minute he told me I'm nothing. And that is when I became an open book to learn. And that's when I realized, that means I don't know anything. Then you know what he did? പിന്നെ എന്താ ചെയ്തത്? ഓ ബच्चा बैठा है ना, again of his size, that boy, उसका पास जाके वो दादा तिन्ना उसी को उधर. He did not teach me. He made me sit with a young boy. And he told me, you go and sit with him. And that boy, uncle, you have to keep your hand like this. And that's what he did. And you know what the biggest problem? ഞാൻ ഈ മിഡിൽ ഫിംഗർ ഉള്ള തിട്ടായിരുന്നു വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്, തിട്ട്. അപ്പോൾ അബ്ബാജി പറഞ്ഞു, അത് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും ഈ കായതിൽ ഈ തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം, അപ്പം തന്നെ ഈ ഫിംഗർ വന്നേ പറ്റൂ. ഞാൻ ആയുഷ്യകാലം മൊത്തം മിഡിൽ ഫിംഗറായിട്ട് തിട്ട് വായിച്ചിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് സെയിങ് ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ബൈ യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്, റൈറ്റ് ബൈ യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്. ആൻഡ് ഐ വാസ് ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ്, സീറോ. എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ബിക്കോസ് എനിക്ക് ആ തലയിൽ അത് കയറുന്നില്ല. അത് തിട്ട് ധാത്തിട്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ, അരേ नहीं ऐसा नहीं ऐसा, and he will hit on my head. The boy was hit, ये गलत बजा रहे हो. I was getting angry. This small boy is going to teach me how to play tabla. That's what it is. It taught me
let it be anybody in front of you. കുഞ്ഞാണെങ്കിലും വലിയ ആളാണെങ്കിലും if you feel he knows something better than you, join your hands and take and be a good tablist. I started appreciating that tabla because that boy taught me എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ he could play. He played da teta da teta da da teta teta da da teta. I said kya baat hai yaar, and that first time it came kya baat hai. Then I realized tabla is not competition. Tabla is a journey. We are all in our own journeys. We have to enjoy what we are playing and appreciate what the others are playing. Encourage others and take inspiration from others. That is my first lesson that Abbaji taught me in the class. That when you come to learn, bow down, be receptive, take what has been taught and be a good tablist. Adana, I learned that lesson. One good thing happened within 3 weeks samayathu Guru Poornima program undarnu. Adhem vannitte 4th class ene cheeta paranju. Kya baja rahe ho, itne mahine se baja rahe ho, kya baja rahe ho, acha nahi baja rahe ho, practice karo tumko class se nikal dunga. He told me that what are you playing? Go out from here, I don't need you. You can't play for the Guru Poornima program. But എനിക്ക് സന്തോഷമായി, ഞാൻ വന്നിട്ട് 2 ദിവസം ആയിട്ടുള്ളൂ. പുള്ളി മാസമായിട്ട് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ എവിടെയോ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ആ ദിവസം വെച്ചിട്ട് 2-3 പിള്ളേരുടെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തു, ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. All small boys and me big man thinking I'm a big man, I'm playing for orchestras, recording kuch nahi. I was sitting with 3 boys, uncle play like this, uncle play like that. ആ 3 പിള്ളേരുടെ കൂടെ ഞാനൊരു വലിയ ആളെ ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിൽ ഞാൻ ഗുരു പൂർണിമയിലെ പ്രോഗ്രാം വായിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി മ്യൂസിക്കിൽ ഏജും സൈസും 0. What you know, how you know, what you play is all that matters. So this is one message I got from Abbaji. Then second thing, पुल्ली parnada, तबले का नाद खुला होना चाहिए, which I want to share with you. I'm just sharing what I learned. ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. Simple things, if you keep an eye on it, your tabla will sound better. You don't have to play dhiri dhiri. You don't have to, you should play dhiri dhiri. But it's not that if you play dhiri dhiri വായിച്ചാൽ മാത്രം ഞാൻ വലിയൊരു തബ്ലിസ്റ്റായി മാറുന്ന തെറ്റിദ്ധാരണകളാണ്. Basic concept, ना सही बजाओ. जैसा आपने बोला ना सही नहीं है बजाओ, ना सही नहीं है बजाओ, ना is this. Hit and pick. This is na. So ee na tin, I call this tan. Ee pillar ke confusion ayi ponu. Idum tin ayala pillar confuse ayi ponu kondu njan idine tan aanu parayna, tan. So na tan. So what are you hearing? If I am playing this Carnatic Kerva, if I am playing, like when you have these Pringle chips, when we have Pringle chips, that is not even potato. What are you enjoying? The salt and the powder on it. Are you getting it? Nangal adannullile potato illa, they are doing chemicalizing it and putting some soya, a lot of things to make it look like a potato wafer. But adne mete as salt ana making that sound. So if you see anything you play, for example, nammal Rupak vaicha polum. What is Rupak in the bowl in the parayo? Rupak, what is Rupak? 7 beats. So how can you chant loudly? This is an interactive session. I am part of you, I am part of your system. We are all together in this. Tin na dhin na dhin na tin na dhin na dhin. So now if you വായിക്കാം. What is the difference? Open stroke. So ഇതിനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഇത് ശരിയായിട്ട് കിട്ടിയാൽ mostly the singer gets this. These 2 things the singers listen when they're singing. They get to hear this. When you're playing with sitar or ghazal or any kind of accompaniment, these things are constantly. Imagine Pringles without salt. Will you eat it? Papadam without salt. Will you eat it? Yes or no?
No, so when you're playing tabla, this is the salt and pepper and the sweet. So now that's one thing, okay? So what is the secret behind it? If you look at Abbaji's cassettes, if you watch Abbaji or Zakir Bhai for that matter, when they chant a bowl, they chant it as though they are playing tabla. അവർ തബല വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് ബോൾ ചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അബ്ബാജി എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, whenever you बेटा जब आप एक बोल को तकसीम करोगे तो बोल को 50,000 बार उसको बोलो बोल को. Because what happens is what you say is what you play. The biggest challenge, why did I say tabla is a guru in itself? Because what you say is what you play. If I am saying tita tita dhada tita, okay. If I'm not playing, it's not tita tita dhada tita. So I know I made a mistake, right? Appa adinte artham, what I'm saying is what I'm playing. Which means if I say it nicely, the brain tunes it and makes us play nicely. Because what we think is what we do. ഇതാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്, നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് I have to make this food, I have to make this food, or I have to catch a flight, or I have to go. The mind and the body starts preparing for it right from the day one. Right from that time you start preparing yourself. Similarly, if you want your tabla to sound good, you have to make it a point. This is what I learned. I leave it to you to take it or not, but this is what I have understood, that you have to chant the bowls. For example, dhateta dhateta dhadhateta dhagate nakena, right? We can say dhateta dhateta dhadhateta dhagate nakena tateta tateta dhadhateta dhagate. No problem. There's nothing wrong. Technically ശരിയാണ്. പക്ഷേ how do you make it sound good? dhateta dhateta dhadhateta dhagate nakena tateta tateta dhadhateta dhagate nakena. Gena dati dagena dati dagena tena kena. This is one way of saying it. Imagine if that gena dati dagena dati dagena tena kena kena dati dagena dati dagena tena kena dede 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 dagena dagena kena dede dede. Does it not sound like tabla? Do you not feel it's like tabla വായിക്കുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇതാണ് പുള്ളി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. You have to chant the bowl. So my humble request to all of you tabla players, my brothers and sisters, is that please start chanting the bowls. നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് ചൊല്ലിയാൽ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കും. ബിക്കോസ് വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇസ് വാട്ട് യു പ്ലേ. തബല വായിക്കുന്ന ഈസി അല്ല, പക്ഷേങ്കിലും അത് ചൊല്ലിയാൽ അത് ഈസിയായി വരും. ബിക്കോസ് യുവർ ബ്രെയിൻ വിൽ വാണ്ട് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ടു പ്ലേ ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ സീക്രട്ട് ഞാൻ പഠിച്ചത് ഉസ്താദ് അല്ലാറഖാജി അടുത്ത്, ചാൻറ്റ് യുവർ ബോൾസ്. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ചാൻറ്റിംഗ് രൂപക്, chant it in a way that you like it, then automatically you will want to bring that feel. If I say tin tin na dhin, I'll play. If tin tin na dhin na dhin na. What I'm trying to say is what I'm trying to play. Why? Because my mind tells me ingane alla idana vendadu, ingane alla idana vendadu. Just the way when you're drawing, you know after red color, after this stroke you need a darker stroke, your mind tells you and your hand does it. Similarly, you instruct your mind, I want to play this bowl this nicely, and it will start happening. For example, dada gena dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina dada gena dhina gena dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina gena dada gena dhina gena. This is one way of saying it, right? Now if I have to say it as though I'm playing it, how will I say it? Daragada dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina dada gena dhina gena dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina gena dada gena dhina gena ta dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina dada gena dhina gena dhina gena taka taka dhina gena taka dhina gena dhina gena dada gena dhina gena dhina. Did you not feel I was playing tabla? People are saying beatboxing, Westerns are doing beatboxing, tabla and mridangam, we all have been doing beatboxing for a long time. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ചേട്ടാ? ബോൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ തബല വായിച്ചില്ലെങ്കിലും you can satisfy people, and that's exactly what's happening. ഇപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ജനറേഷൻസിൽ തബല വായിക്കുന്നില്ല, പല ആൾക്കാർ ഈ ചൊല്ലിട്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. ധഗതെഗ് നഗതിന് ധഗതെഗ് നഗതിന് ധഗതെഗ് നഗതിന്. It's happening or not? That's what is happening. So this, I hope this is helpful, this lesson is helpful, this point, that please all of you, everything that you get, break it down. चुम्मा दे എടുത്തിട്ട് ना अब्बाजी से उसको तोड़ो बेटा, छोटा छोटा पोर्शन करके उसको പ്രാക്ടീസ് करो. വലിയൊരു ബോൾ കിട്ടിയിട്ട് ഉടനെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, ഉടനെ ജമ്പ് എനിക്ക് ചെയ്യണം, എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പോകണ്ട. പ്ലീസ്
എനിക്കത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കണം. Don't try to do it because you want to show. Do it because you want to enjoy. You have to play because you are enjoying it. You have to like it. നമ്മൾ വായിക്കുന്ന തബ്ല നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്താലേ നമ്മൾ ബാക്കി ആൾക്കാർക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ്. ജാക്കിർ ഭായ് ഒരു കാലത്തിൽ ജാക്കിർ ഭായ് എന്താണ് ആർക്കും അറിയാമായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ജാക്കിർ ഭായിനെ അറിയാം. വൈ? ബിക്കോസ് പുള്ളിയുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്, പുള്ളിയുടെ രീതി കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് മെസ്മറൈസ്ഡ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് എൻജോയിങ് ഹിംസെൽഫ്. Why do you like a small child who is dancing and playing? ചെറിയ ഒരു കുഞ്ഞ് അവിടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ചിരി, we smile. Why? Because there is this cuteness, right? Every one of you has got a child dance. All of us, we have a child inside us. So when we play with that intention of entertaining people, of serving people and enjoying what you're playing, automatically it gets translated. You might wonder, why am I constantly telling you this? Because this is the base on which you learn tabla. It's not by going to a class and learning a few. No, you have to create your own variations. Guru has a limitation. He will teach you 50%. Guru can only teach you 50%. He cannot get into your body and make you play everything rest. No. You have to do the rest. We have to do the rest. We have to watch YouTube. We have to listen to other tablists. You have to listen to ghazal, listen to bhajan, listen to rhythm. And try to implement that into your playing. So 50% ഗുരുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേസിക് കിട്ടുന്ന ശേഷം ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ടെംപ്ലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താലേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് വരത്തുള്ളൂ. എല്ലാം ഒരു കരിക്കുലം ആക്കിയാൽ അടുത്ത പൾട്ട എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ മറന്നുപോയി, അങ്ങനെ വരും. ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സതീഷും എൻ്റെ തമ്മിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം. സതീഷ് ക്ലാസിക്കൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അബ്ബാജി അടുത്ത് പോയത്. എനിക്ക് റിതം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അബ്ബാജി അടുത്ത് പോയത്. എനിക്ക് ക്ലാസിക്കലിന് വേണ്ടി റിയാസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അത്ര സമയമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ വാസ് ദ എൽഡസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു വർക്ക്. ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ ജോബ്. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വാസ് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്. ഐ എം എ ലൈറ്റ് മ്യൂസിഷ്യൻ. But it doesn't mean I was only playing for orchestras. I was doing my kaidas. Kaida is like going to the gym. Induകൊണ്ട് ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അതാണ് ബേസ്, അതാണ് ഗ്രാമർ. അത് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങളുടെ ഫിംഗേഴ്സിനെ ഒരു ബലം വരത്തുള്ളൂ, ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരത്തുള്ളൂ. അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തബല വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ബേസിക് ആയിട്ട് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ആസ് എ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻ. യു ഹാവ് ടു ഹാവ് കൈദാസ് ഫ്രം ഓൾ പോസിബിൾ ആൽഫബറ്റ്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ്. എവറി ആൽഫബറ്റ്, തിട്ടയുടെ ഫ്രണ്ട് മിഡിൽ ഫിംഗർ തിട്ട് ഇത് വേണം, ഈ തിട്ടും വരണം. 2 തിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തേ പറ്റൂ. അപ്പോഴാണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, അമ്മ സഹായിച്ച് അബ്ബാജിയുടെ ഗ്രേസ് കൊണ്ട് I was able to create one qaida for my kids, which was, maybe some of you senior students, maybe you could make a note of this. Idinte tirekita dhina nana gena nage tirekita dhati dhage tinna tirekita tinna nana gena nage tirekita dhati dhage tinna. So what am I doing? Tirekita dhina nana gena nage tirekita dhati dhage tinna tirekita tinna nana gena nage tirekita dhati dhage. Now Amma's grace, Abbaji's grace, I could make that qaida because I have been trained to think differently. So the Guru's duty is to empower the kid, empower the student and make him capable to create his own compositions or think independently, not depend everything on the textbook. Sir, adutha palte edana adutha, okay, till about 1, 2, 3 years, okay. After that, we have to develop ourselves. We have to develop, right or wrong, sir? I hope I'm right. Yeah. So this is what I would want to do.
Abbaji's blessings. So, Qaida njan indu nedi. What did I achieve in this Qaida? Tirikita, okay? Titakata. What is Tirikita? You all know. Titakata. It's a joint alphabet. Titakata, Titakata. Tirikita, dinner. See, very few times do we use this. Idu nammal kudle use cheyarilla. But then the beauty vareyana. Abbaji always used to say, isko istemal kiya karo. Try playing. Practice. Make this finger important. You have to play that. This finger has to work. This finger is not magic. This is a magical finger. I used to always feel Zakir Bhaiയുടെ കയ്യിൽ സിക്സ്ത് ഫിംഗർ ആണത് എവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഈ ഫിംഗറിന്റെ ബലമാണത് നാടാകേന ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ധാതികേന ഇറ്റ്സ് നാഡ ഡ ഡ ഡ ഡ നാടാകേന സർ then when you have to play This is what you do play. നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ സിതാറിന്റെ കൂടെ അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഈ യൂസ് right so this finger is in so ഇവിടുന്നാണ് Please practice this finger. It will make a lot of difference in your playing. Even when you play this, what is fast use this. You can use that. Instead of you can play when you go fast. About this finger. So I wanted to share this. What I learned, I'm sharing with you. So first, can somebody tell me what was the first lesson Abbaji taught all of us? What did he first teach? Dedication, passion, sweetness, right? Right or wrong? Please, you have to talk to me. I am not sitting here to be a TV. I'm speaking. At least the tabla students, at least please answer me. What did we learn about Abbaji? First, humility, dedication, devotion towards Guru, devotion towards purpose. So we all need a purpose in life. What was Abbaji's purpose? I have been kept by Allah. Allah Rakha means Allah ne rakha hua aadmi means Devam tanne are vechirikkunna oru aalu. അപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ purpose എന്തായിരുന്നു? I want to be serving the world with my music, with my tabla. That was his purpose. What is my purpose? I also have a purpose in life. What is my purpose? My purpose after I met my gurus is to share. My name is Santosh. It means happiness. So my purpose is that I want to serve happiness to people through my music, through my job, to whatever I do. And I want Santosham to pass on to people. That is my purpose. So we all need to ask, what is your purpose in life? Earning money is not a purpose. Earning money is part and parcel of your profession. You have to have a purpose. I want to do something different. Make a difference. There is no difference between an earthworm and a bird. You get my point? So we all as musicians, what should be our purpose? Our purpose is not to shine as a tablist, but to be a good tablist. I want to be a good tablist. I don't want to be better than him. No. I want to be myself, my humble self. I want to be a good tablist.
And I want to learn from everybody and be a good tablist. I don't want to compete. I'm with no competition with anybody. I only want to compliment people and I want everybody to come with me. I want to be everybody's. But that should be the Abbaji അങ്ങനെയാണ് ഈ മൊത്തം ഈ ക്ലാസ്സും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയാണ് ആക്കിയെടുത്തത്. എല്ലാ മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് പുള്ളിക്ക് അത്ര സ്നേഹം ആ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു പൂർണിമയിൽ ഒരിക്കലും പഞ്ചാബ് ഘരാന ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് വായിച്ചിട്ടില്ല. വെളിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ പല പല ഘരാനനും വന്നിട്ടാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള. Why? Because he respects and appreciates everybody. You get me that? Because it's my personal belief. I am because we are. I am because we are. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ തബല വായിക്കുന്നു. If you people don't listen to me at all, this Guruji will get up and go out. Is anybody going to listen to me? All of you are listening to me. Sound system stops giving me sound. Can I do my performance? Can I do my performance? The hall guy, Samay, I get out. You don't. If I don't have, so imagine my success, my performance is not just me and my knowledge. No. It's all about people who are there to support you, who are there with you. That's exactly what Abbaji would say. लहरे वाले को इज्जत करो, लहरे वाले की इज्जत करो, लहरे वाले का फीस टाइम पे दे दो, बेटा उसको बिठा के रखो. You know, one day I learned one thing. There's one blind person came to the class. കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റാത്ത ഒരാൾ വന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ഇമോഷണലായി. അയ്യോ പാവം, he treated him just like a normal human being. പുള്ളിയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു മാറ്റമില്ല, ഒരു കാരുണ്യം ഒന്നുമില്ല, നോർമൽ രീതിയിലാണ് സാർ. സോ ദെൻ ഐ വാസ് തിങ്കിങ്, അബ്ബാജി മനുഷ്യത്വം കാണിക്കണ്ടേ? ഇത്രയ്ക്ക് വലിയൊരു ഗുരുവായിട്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ, അരെ कैसे बजा रहे हो, ठीक बजाओ. I was scolding him, don't scold, he's blind. He is blind but he has got his hands. तो he told me, बेटा उसको हाथ है, उसको सुनाई देता है, तो आप वो मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ. What it meant was that even a handicapped person, shouldn't be calling them handicapped, physically challenged people have their own self-respect. सबका इज्जत करो, सबको बराबर का समझो, सबकी इज्जत करो. That is what I learned. Now you might wonder, तबले क्या, what is तबलेड़ा ഇതിൻ്റെ കൂടെ ബന്ധം എന്താണ്? That's why I keep telling you, if you like Abbaji, if you like Zakir Bhai, if you like, they all are following these things. Zakir Bhai ശിവകുമാർജിയുടെ കാലത്ത് തോന്നിയതിന് ശേഷമേ പോയി തബല വായിക്കത്തുള്ളൂ. Very openly you see any of his cassettes, he will go and touch the artist. പുള്ളിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈ അടി കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ പോലും പുള്ളി ആദ്യം പോയിട്ട് ആ പെർഫോമിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വലുതാണെങ്കിലും ചെറുതാണെങ്കിലും നമസ്കരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐ എം ഓപ്പൺ ടു ലേൺ. I am in competition with no one. I want everybody to win. Why am I saying this? Because half of the time, 50-60% times, musicians are not able to evolve, are not able to be popular because they are having jealousy, competition. ഇത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതൊന്നും വരത്തില്ല. It all goes off. Somebody just told me when I was having food, പേടിയാവുന്നു, സ്റ്റേജിൽ വന്നിട്ട് വായിക്കാൻ പേടിയാവുന്നു. ഇമാജിൻ, ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുകയാണ്, എന്നെ ആരും മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല, മലയാളം എന്നെ ആരും എഴുതാനും വായിക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല. ബട്ട് ഐ എം സ്പീക്കിംഗ് മലയാളം. വൈ? ബിക്കോസ് ഐ ലവ് ടോക്കിംഗ് ടു യു ഓൾ. ഐ വാണ്ട് ടു പാസ് എ മെസ്സേജ്. സോ ഇഫ് ഐ എം കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ്, if I am serving, even if I make mistake, it doesn't matter, does it? Similarly, if your sadbhavana is to come and perform and entertain people and tribute to your guru, you should not think much about what people have to think. എത്ര നന്നായിട്ട് വായിച്ചാൽ പോലും ആൾക്കാർ, some people, if they don't want to say good about you, they will not say good about you. Why I am saying this? Because I was told some students did not, they were scared. Please, if that happens, you will put a full stop to your learning. This is a performing art. It's not about how much you know. എക്സാം എഴുതിയിട്ട് പാസ്സാവുന്ന എക്സാം അല്ല. അബ്ബാജി അടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അബ്ബാജി ഓ ദൂസറാ ബോൾത്തേക്കാ. ഒരു ദിവസം ഇറിറ്റേറ്റ് ആയിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു, बेटा मेरे को देने के लिए मेरे पास इतना कापी है, मेरे पास मेरे को देने के लिए मेरे पास आई हैव गॉट सो मेनी टेक्स्ट बुक्स, यू वांट टू ईट, सब खाओगे उसको? भैया हाथ से नहीं निकलेगा तो क्या फ़ायदा है? He very openly told us, your exam is when the curtain opens and when you are there and the audience are seeing you, what comes out of your hand is your exam. There if you cannot play, നമ്മൾ ആർക്കാളുടെ മുന്നിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കയ്യിൽ നിന്ന് വരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥമില്ല. ബിക്കോസ് വി ആർ എ പെർഫോമിംഗ് ആർട്ട്. സോ ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു വൺ തിങ്, അബ്ബാജി ദൈവമാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പല ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തബല വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം ഞാൻ കറഞ്ഞു പോയി, അബ്ബാജി എന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ നിലയ്ക്ക് പേടിയാണ് അബ്ബാജി. അപ്പോൾ അബ്ബാജി ജസ്റ്റ് ടോൾഡ് മീ വൺ തിങ്, बेटा गुरु तब सिखाता है, हिंदी, बेटा गुरु तब सिखाता है जब
उसका शिष्य उसको सिखाई हुई चीज़ों को अच्छा से बजा के प्रस्तुत करता है, तब गुरु खुश होता है। बेटा तुम मेरे लिए कितना भी प्यार दिल में रखो, लेकिन मैंने सिखाई हुई बात अगर आपके हाथ से निकलेगी नहीं और मैं सुन के खुश नहीं, प्रसन्नता नहीं होगी मुझे, मेरे अंदर से वो ब्लेसिंग आपको नहीं आएगी। हाउ ट्रू ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഗുരു പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കയ്യിൽ നിന്ന് അത് ഇപ്പോൾ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സതീഷിൻ്റെ പ്രൈഡ് വെൻ ഈസ് സീയിങ് ഓൾ ഓഫ് യു പ്ലേയിങ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഐ നോ ഓൺലി ഹി ഈസ് ഫീലിംഗ് വെരി പ്രൗഡ്. മൈ കിഡ്സ്, my students. Similarly, when the Guru sees his student coming up on the stage and performing with so much of love and passion, the blessing comes to you automatically. I repeat, രാവിലെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ you saw I was emotional because I was feeling a lot of vibrations. I felt as though Abbaji is there. My gurus are there. അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ആയി. ദാറ്റ് മീൻസ് ഗുരുസ് ഗ്രേസ് ഡസ് നോട്ട് കം ഫ്രോം ഹിസ് ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ്. അങ്ങേരെ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഗ്രേസ് എവിടെ നിന്ന് വന്നിരിക്കും, നമ്മളെ രക്ഷിച്ചിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ വന്നിട്ട് തബ്ലയെ സറണ്ടർ, ഐ എം ടെലിംഗ് മൈ തബ്ല ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ എം പ്ലേയിങ്, യു ഹാവ് ടു ഹെൽപ്പ് മീ ടു പ്ലേ. ഇഫ് ഐ കം വിത്ത് ദാറ്റ് സറണ്ടർ, ഗുരുസ് ഗ്രേസ് കം ടു യു. ഐ വിൽ ടെൽ യു വൺ സ്മോൾ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ഐ വാസ് എ ബിഗ്, ഐ യു പീപ്പിൾ ബോർഡ്? ഐ വിൽ സ്റ്റോപ്പ്. You will not see, you are nice people, you will not say about it. I will give you an example. Hridaynath Mangeshkar ji. I was a big fan of Hridaynath. Have you heard Hridaynath Mangeshkar ji? Ya la siri sili birha ki raat kadal. Suna hoga na aapne? Hridaynath Mangeshkar, very good composer. So I was crazy about him. I used to constantly listen to him and I wanted to, imitate him and sing like him. So one day in the school, college samayta, they announced that he's coming to Mulund, a place where I stay in Mumbai. So we all went with my parents, we went to listen to his performance. ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്, കുറേ നേരമായി പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നില്ല, കുറേ നേരമായി what happened. So his son Adinath was learning from Abbaji. Adinath came and told me തബ്ലിസ്റ്റ് വന്നില്ല, അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, വന്നതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങിയിരിക്കും. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ സ്റ്റേജിൽ പോയിട്ട് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും തബ്ലിസ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നില്ല, അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഈ സിറ്റിയിൽ ഒരു പയ്യനുണ്ട് സന്തോഷ്, ഉസ്താദ് അള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ്, അയാളായിരിക്കും തബ്ല വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇമാജിൻ, ഐ വാസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യു ആൻഡ് ദേ അനൗൺസ് മൈ നെയിം ആൻഡ് they came with a bouquet and all. I was, papa kya hai? Santosh, this is your chance, you go up on the stage. Unexpectedly I was on the stage and immediately hammer തന്നിട്ട് ട്യൂൺസ് കറോ. Imagine, അബ്ബാജി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, if I had not taken them seriously, I wouldn't have been able to tune the tabla. Khalas, clean bold. First thing, sa lagao, ta ta ta. I said, oh my God, I was attentive. Thank God I was not sleeping in the class. I knew how to tune the tabla. Adinu shesham, I am literally shivering. ഒരു മറാഠി പാട്ട്, അരേ ആരേ ജ്ഞാനസാല ശ്രീ പാവന, അങ്ങനെ ഒരു തുടക്കണം. അത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ ബലം പോകും. അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ നോക്കും, എൻ്റെ കുറേ ടീച്ചേഴ്സ്, യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് ഇൻ സ്റ്റഡീസ്, വിൽ ഗോ ടു ബീറ്റ് യു, അങ്ങനത്തെ ടീച്ചേഴ്സും ഇരിക്കുന്ന അതിൽ ഐ എം ഓൺ ദ സ്റ്റേജ്. ഇമാജിൻ വാട്ട് മൈ കണ്ടീഷൻ വാസ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഗുരുസ് ഗ്രേസ്. ഫോർ 2 minutes I closed my eyes. I said, अब्बा जी मेरा इज्जत आपके हाथ में है. आज जो भी बचेगा आपके वजह से बचेगा, मेरे को नहीं मालूम है क्या बचा होगा. Trust me, I am not joking. 5 minutes it took me, and that he started on a then everybody started clapping because they know this boy is not a professional, he was in the crowd, and that grace took me. പറയുന്ന തബ്ലിസ് വന്നില്ല രാത്രി മൊത്തം 4.5 hours ഞാൻ തബ്ല വായിച്ചു. Can you believe this? So what happens is Guru's grace. If Guru's grace has to come, you have to play. If you have to play, you have to practice. If you have to practice, you have to say what you play. So you practice in a way that the way you say, you play and it sounds sweet. Simple logic. അപ്പോൾ ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് ഇന്ന് മുതൽ 2 things, smile and play, make it a habit. I'm into coaching, so they say that 100 days you do the same thing for 100 days, it becomes a habit. Excellence is a habit. What is excellence? Excellent in the artham, best, adinapra excellent ആയി പിന്നെ മതി, ഇപ്പം excellent ആയല്ലോ, അങ്ങനെയല്ല. Excellence is you keep doing it, you keep doing more, better. അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you have to make it a habit. Habit ചെയ്യണമെങ്കിൽ anything that you want to do, good or bad, do it 100 times, it gets into your system. Your monitor, your this is magnet, and it just attracts and it starts coming out. So if you want to be a good tablist, please remember what I have learned, I am sharing with you. I might be wrong, it is your choice. What I have learned from Ustad Alla Rakha ji, first, like I told you, have dedication. When you sit onto when to play tabla, surrender yourself, give respect to the instrument.
because there is divinity. It's not about religion. Music has got no religion. It involves every religion. Every religion sings to reach the God. So this is part of the same thing. This is not religious bias. This is spiritual instrument. Right? So anybody and everybody can learn. Every age can learn. You don't have to be Zakir Hussain. Even if you play da din din da da din din da da. Itra vayachalum, you are a tablist. One more thing I want to tell you. You don't become tablist by playing tabla. You are already a tablist. You are already a rhythmist, if not a tablist. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലൊരു rhythmuണ്ട്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി, നമ്മൾ എഴുതുന്ന രീതി, കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന രീതി, വെജിറ്റബിൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന് എല്ലാത്തിലും rhythmuണ്ട്. So there is already rhythm inside us. Only what you have to do is, you have to segmentize it and bring it up in the open and put it through your hands onto the tabla to make it alive, to make it available for people. Understood? So this kaida, can somebody make a note? Other record cheyidundavu. Can somebody write it? You want to write it down? This kaida? Kittule. So tirakita dhina nana gena nage tirakita. So what is it? Tirakita dhina nana gena dhage dhati dhage dhinna ke tirakita tuna nana gena nage tirakita. So what is the difficult part? Tirakita tuna nana gena nage tirakita. Okay, so now comes the next step. ഒരു കായത എടുത്തതിന് ശേഷം ആ മൊത്തം കായത ഒരുമിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഹാവിംഗ് ദ എൻറ്റയർ ബിരിയാണി ഇൻ വൺ ഷോട്ട്. യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് സ്പൂൺ ബൈ സ്പൂൺ, സ്പൂൺ ബൈ സ്പൂൺ. സോ ഫസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, ബ്രേക്ക് ഇറ്റ് ഡൗൺ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബോൾ? തിരക്കിട്ട്, അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? തിരക്കിട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, ധിന നാനാ ഗേന, ധിന നാനാ ഗേന. ठीक है ना? सो തിരക്കിട്ട് ധിന നാനാ ഗേന നാഗേ തിരക്കിട്ട്, നാഗേ തിരക്കിട്ട്. So the first portion is tirakita first. Second, dhina nana gena nage tirakita. Dhina nana gena. Correct. So tirakita dhina nana gena. Tirakita dhina nana. So what are you doing? Namal ee 3 fingers. We don't have this habit of playing tirakita after tirakita. We don't generally play, right? Tirakita, tirakita. So adinte practice I varum. So what happens? Your fingers open up, and so whenever you're going for a program, AC undengil ee kaida vaicha madi korchu there. Ab open eye kittum kai. I'm not joking. Dhyan ada cheyannalla. I play that tirakita dina. It becomes a lagi. Taal, you can pick it, plays as a tukda also. So tirakita dhina nana gena nage tirakita dhati ge dhinna gena tirakita tuna nana gena nage tirakita dhati dhati. Then you can develop this kaida. Okay? Mansilayallo. Now when you come to light music, now he might say light music padla, but you need to understand, if classical music is milk, light music is ice cream. Not everybody drinks milk, but people eat ice cream, right? Sometimes you have to dilute it for people to understand. If everything is going to be classical, then many people don't understand what tabla is. So it is very much a part of light music. Is very much a part. Only thing, it has to be rich light music. It should not just be played anyway. നിങ്ങൾ ക്ലാസിക്കൽ വായിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൈ ആയിരിക്കണം. For example, when you are playing jap taal also. Is this cheap? It's not cheap, right? Sounds good? Because it's classical. Problem is, നമ്മൾ ഓർക്കസ്ട്ര സ്റ്റൈൽ വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ കൈ മോശമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സതീഷ് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് വായിക്കാൻ പാടില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു സി ജാക്കിർ ബായ് ഓർ യു സി എനി ഠുംബ്രി, എനി ഗസൽ, അതിനകത്ത് ജാക്കിർ ബായ് വായിച്ചിരിക്കുന്ന രീതി, ഇറ്റ്സ് ലൈറ്റ് മ്യൂസിക്. സോ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് ഹാസ് ടു ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസിക്കൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളപ്പോൾ ഇത് ഈ തിരക്കിട്ട ധനനാകുന്ന
I told you that becomes lucky. This is exactly what Abbaji told me. ഞാൻ അബ്ബാജിയോട് പോയി പറഞ്ഞു, I want to learn light music. बेटा मैं तो light नहीं सिखाता, लेकिन आपको जो कायदे दिए हैं उसी को तोड़ के उसके अंदर से ही तो आपको निकालना है. So what he told me that light music is part of the Hindustani. Just remove it. For example, what I'm playing, Geteta Dhinana Nati Geteta. If you have to play Tumride കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ ലഗി വായിച്ചേ പറ്റൂ. അത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അത് വരുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ ബേസിലാണ് അത് വരുന്നത്. സോ ഇസ് ദിസ് ക്ലിയർ? ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. സെക്കൻഡ് തിങ്, വെൻ യു പ്ലേ, മൈ റിക്വസ്റ്റ് ടു സതീഷ് വുഡ് ബി നെക്സ്റ്റ് ടൈം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഇൻ ദ ഗുരു പൂർണിമ 4-5 പീപ്പിൾ സിറ്റ് ടുഗെദർ ആൻഡ് പ്ലേ ലൈക്ക് എ ടീം. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഹാബിറ്റ് ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ, ഒരുമിച്ചൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ദർ ഇസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസിപ്ലിൻ ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ. അവിടെയാണ് ഈ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും അവിടെയാണ് ഈ ടീം വർക്ക് വരുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഒരാൾ അദ്ദേഹം വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പൾട്ട പുള്ളി മറന്നു, ഉടനെ പുള്ളിയുടെ പാർട്ട്ണർ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ല അതാണ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബോണ്ടിങ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വായിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവിടെ കോമ്പറ്റീഷനില്ല, ഞാൻ നന്നായിട്ട് വായിക്കണം എന്നല്ല, പ്രോഗ്രാം നന്നാവണം. നമ്മുടെ ഗോൾ ഇസ് നോട്ട് ടു ബി ഗുഡ് ഇൻഡിവിജ്വലി ബട്ട് ടു മേക്ക് ദ പ്രോഗ്രാം ഗുഡ്, റൈറ്റ്? So if your purpose is to be a good tablist, then it doesn't matter who's listening to you and who's not. It doesn't matter. Third thing, don't be shy. If you want Guru's grace, please go up on the stage and play. So whoever has not played should at least come and play Dha and go. Who has not played today? Who has not played today? You have not played. വേറെ ആരാ വായിക്കാത്ത? വേറെ ഒരാളാ പുള്ളിയ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഒരു ധായ് വായിച്ചിട്ട് പോയേ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ഹാർട്ട്, your offering to the Lord. When you go to Guruvayur, you don't see he gave 5 lakh rupees, he gave a Mercedes to Guruvayur. You do. For if you are earning 50 rupees, that 1 rupee is like gold. So we are, when you go to a temple, I repeat, when you go to a temple, you don't say who is the big devotee. We are all devotees, brother. So please do not hesitate to play tabla, because if you don't play, you don't get appreciated, you don't get encouraged, you don't feel empowered. So it's a performing art. So please, next time if there is a program, make that confidence. My guru is with me. I'll go and play. Cherdaitu vaichalum, it will happen. Okay, then I want to share one more alphabet with you. Abbajiyude kayina rendu കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിച്ചത് തകത്തെരക്കിട്ട്. So you who played this ധാകട തകത്തെരക്കിട്ട് നിങ്ങളാണ് വായിച്ചത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചത് അല്ലേ? ആ, തകത്തെരക്കിട്ട് 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 തകത്തെരക്കിട്ട്. ധാകട തകത്തെരക്കിട്ട് ധാകട. He would play that. നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ തക് 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 ഈ ഉള്ളിലോട്ട് തകത്തെരക്കിട്ട് തകത്തെരക്കിട്ട്. സോ ധാകിടനക്ക് തകത്തെരക്കിട്ട് ധടാകെന്ന ധടാകെന്നത് താകിടനക്ക് തകത്തെരക്കിട്ട് ധടാകെന്നതാ. So practice it. It will be good for you. If you realize there's one more alphabet called Titakata. So Titata. So this kaida Zakir Bhai de kaida. That's Ashok ji ana. Abbaji also like this kaida. You should practice this. It's very good for you. Are you interested? Maybe you will record and can I teach them this kaida? So അതിൻ്റെ പൾട്ടാസ് ഞാൻ പിന്നെ ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ പൾട്ടാസ്. ദ ബേസിക് കായ്ദ ഈസ് ധാ തിട്ട ത തിട്ട ത ധാഗേ നാ ധാഗേ തിന്നാ കേ നാ താ തിട്ട ത തിട്ട ത ധാഗേ നാ ധാഗേ തിന്നാ. See the baya. ധാഗേ നാ. That means what is happening? Your hand is going behind. Open. You have to break down the bowl. So dha titta ta titta. So dha is open dha. So
dhage. You have to say that. Dhage na dhage. When I am teaching the students in my class, I make them say this, dhage na dhage. They keep saying it, eventually, they land up playing it that way. So, so this theta will open up your fingers. All these bowls are meant for you to practice and open up your fingers. So the beauty is, it becomes a lagi. So practice this. So two things, and titata. If you practice this, it's good. And then even this practice. Your hand has to go both ways. Everywhere it is this. Even that other bowl. Then, if you want to play teen taal very fast, this sounds clean. Clean aitana adu parunathu. Compromise aittu thonnunnilla. You can play this. This will be good. Then even when you go, when you go very fast, you can. Magical finger. If you can activate that, you can play all these bowls effortlessly. See that it doesn't sound cheap. See, it sounds good. These are shortcuts. Uttari fast type in the session, thade dinda na ade dinda, पूरे हाथ से बचता नहीं है गुरुजी. सही बोल रहा हूँ ना मैं? तो ऐसे वक्त this helps. ठीक है? Any other questions you have? Anything you want to ask about Abbaji? Satish, how much time do I have? I have spoken a lot. People are bored. Something I have left about Abbaji? Yeah? Chalega na 20 minutes, ठीक है. So now I'll just repeat some of the kaidas. You know the basic kaida. Dhate ta dhate ta dhate ta dhate. You know this kaida? Everybody knows this kaida? So then what you need to do is Abbaji's one more thing that I learned from Abbaji. It has to, this finger has, it has to be like the snake in the tongue in the pole aayirikkanam.
he would say, ingane aayirikkum. Some kaidas you play titter like this, but basically നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വായിക്കാം. വിത്ത് തിട്ടർ ഗിവ് ഗേ. ആ ഗേയുടെ കൂടെ തിട്ടയുടെ കൂടെ ഗേ വായിക്കണം ഖാലിയിൽ. മനസ്സിലായോ? സോ ധാത്തെട്ട് 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 ധാത്തെത്തിന്ന. If you want, you can add gay to that titter in khali, so it will sound good. So what I played was a Punjab Gharana. Dha dha ke thitta thitta dha ge na dha ge tinna ke na thitta thitta dha ge na dha ti dha ge na tinna ta ta ke thitta thitta dha ge na ta ke tinna ke na thitta thitta dha ge na. Good, this okay, and Tirikada you are already been playing this bowl, no? So there is a dhinna ginna tak dhinna ginna dhinna nana ginna dhinna ginna tak dhinna ginna. So dhinna ginna tak dhinna ginna dhinna dada ginna dhinna ginna tak dhinna ginna dhinna dada ginna. So plus first practice. Dada ginna dhinna ginna dada ginna dhinna ginna dada ginna dhinna ginna dada ginna dhinna. So when you do that, abhi finger ne weight vandale. Dagga ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡഗ്ഗ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ബേസിക് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു കായിക. യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ദിസ്. ധാതി കേന. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ റെക്കോർഡിംഗ്. ഐ ജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ദിസ് കംസ് ടു യു. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ്. സോ പ്രാക്ടീസ് ദിസ് ബിക്കോസ് ഐ ഫീൽ യു നീഡ് ദിസ് മോർ ഫോർ ദ ഡഗ്ഗ. ഡഗ്ഗ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ബേസിക് കായിക, നത്തിങ് ബിഗ്, സിമ്പിൾ. ബട്ട് സിമ്പിൾ തിങ്സ് ഗിവ് യു ഗുഡ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് തിങ്സ്. മനസ്സിലായല്ലോ? സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഡു ദിസ്. ധാതി കേന ധാതി കേന ധാതി ധാഗെ കേന താതി കേന താതി കേന ധാതി ധാഗെ ധിന്ന കേന. സോ ധാതി ധാഗെ ധിന്ന കേന. आई एम से धाती धागे धिना गेना. सुनने को आ रहा है धाती धागे धिना गेना. दैट्स हाउ इट शुड बी. So when you play dhati gena is also open stroke.
the hand is coming behind. Okay, and then when you play dhati dhaga, the hand is going ahead. There's a jump. Dhati. Can you see this? Dhati dhage. Dhati dhage. You getting it? So, avade thanne irunnitte aa gamakam kittathilla. So, dhati gena. See, the open stroke. Dhati gena. It's outside because it's an open stroke. That's why break down every bowl you have to break down and understand. So, dhati gena, dhati dhage. You're going near the shai. Closed bowl is when you go near the shai, the bowl gets closed. And when you come behind, away from the shai, the bowl becomes open. So that is why ellam kaidakal eduthinu shesham ellam paltede chollunna reethi nammal manasilakki edukkanam. So dhaatette dhadhatette dhagatena kena dhaatette dhadhatette dhagat. Then dhati dhagena tinna kena. Dhati dhagena tinna kena dhati dhagena dhati dhagena. That dha is important. Even I played the same kaida. It doesn't sound good. So gena dati dagena tina gena. Sounds good, no? Accent, weight. That is what matters. For all kaidas that you have played, sit with your guru and ask where to put the weight and where to put that gamakam, and you see the same kaida will sound different. It's like getting into a sofa ellam vechirikana. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർക്കിടെക്ട് വന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സോഫ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഈ കുക്കിംഗ് റേഞ്ച് ഇവിടെ പോയാൽ കിച്ചൺ ലുക്ക് സ്പേഷ്യസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ജാക്കിർ ഭായിയുടെ പെർഫോമൻസിൽ കേട്ടാൽ പല പ്രാവശ്യം when he's playing with Shivkumar ji, Lotus, എല്ലാവരുടെ കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ you might have observed പുള്ളി വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ല. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ജോഡ് ജാലയിൽ പുള്ളി വായിക്കുന്ന ഘന താത്തി താകേന തിന്ന ഘന തെറ്റി താകേന ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വായിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് സവാൽ ജവാബ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ വായിക്കുന്ന രീതി സൗണ്ട് സോ ഗുഡ് യു ഫീൽ അയ്യോ എന്തെങ്കിലും അഫ്ലാത്തൂനായിട്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആക്ച്വലി ദിസ് എ ബേസിക് കൈദാസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേയിങ്. It's all about the accent. നമ്മൾ എങ്ങനെ accent വെച്ചിട്ട് വായിക്കുന്നു. That's why today onwards, please take a promise that even if you're playing any taal, put an accent to it and make it sound good. Even if it is Rupak, Dadra, Deep Chandi, Teen Taal, even with Teen Taal. Dha din din na na. Tuna taket takin da da di dha din din. Why are you observing this is because ee shabdam kittanam. Basic kaida Delhi Gharana dha trakate nagena dage trakate nagena dha trakate nagena dage trakate nagena dagena dha trakate dage trakate dage trakate nagena dage trakate nagena dage trakate nagena dage trakate.
For 2 minutes, I want to do a session with the people sitting behind who have not been tabla, who have been listening to tabla. Okay? So we'll just do a small exercise. ഈ ക്യാമറയുടെ ഒരു സെൻട്രൽ വെച്ചാൽ 2 പാർട്സ് ആയി തീരുന്നു. ഇതൊരു പാട്ടും അതൊരു പാട്ട്. ഓക്കെ 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 സോ ഐ ജസ്റ്റ് സേ സംതിങ്. ദിസ് ജസ്റ്റ് ഫൺ ഫാക്ടർ ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് യു ഹവ് ബീൻ ലിസ്ണിംഗ്. യു ഷുഡ് ഓൾസോ ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ തബ്ല. സോ ഞാനിങ്ങനെ കൈ കാണിച്ചാൽ യു സേ തിരിക്കിടുതാ തിരിക്കിടുതാ. ക്യാൻ യു സേ തിരിക്കിടുതാ തിരിക്കിടുതാ? You say ta 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 ta. Okay? All of you. So if I say ta 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 ta, okay? Then when I show my hand, this is more not for you. You are all Ustad ji. I'm talking about the poor people who are sitting behind. They are also tabal jis. അബ്ബാജിയുടെ വിഷനാണ് എല്ലാവരും തബ്ല പഠിച്ചിരിക്കണം. വായിച്ചില്ലെങ്കിലും മനസ്സിൽ തബ്ല നടക്കണം. ആ തബ്ല ഇവിടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിൽ എല്ലാം actions will have that sweet rhythm in it. Okay? So can you support me? Let's have this fun together. Just 2-3 minutes only, not a big deal. Okay? So what will you say when I hear ta 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 ta? Can you all have 1, 2, 3, 4? Loudly. I think one more chai they need. Ta 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 ta. Loud. Ta 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 ta. Tirikidda tirikidda. Tirikidda tirikidda. Okay? So I'm just saying Carnatic Erva. Okay? And I'll show you, you do this, we'll have just some fun. Okay, so I'm not even playing tabla, I'm just saying it, I'll play tabla with my mouth. Okay? Sporting spirit vekkana, Abbaji chirikana, Abbaji idu ellam ishtamayittu, everybody's being rhythmic here. Okay? 1, 2, 3, 4. Dhagen dhagen akadena, dhagen 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 akadena. Dhagen dhagen akadena, dhagen dhagen akadena, dhagen dhagen akadena. Dhagen dhagen akadena. Tirikada dhagen akadena. Dhage dhage nakadena. Tirikada dhage nakadena. Dhage dhage nakadena. Dhage dhage nakadena. Tirikada dhage dhage nakadena. Tirikada dhage dhage nakadena. Dhage dhage nakadena. Tirikada dhage dhage nakadena. So you have to immediately say dhage dhage nakadena. Dhage dhage nakadena. Dhage dhage nakadena. Tirikada dhati dadadena. Tirikada dhati dadadena. Tirikada dhati dadadena. Speed. Ta ta ta. Say together. Loudly. Tirikidda, 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 tirikidda. Ta tirikidda, 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 da 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 da. This is Kutumbakam. What do you call it? What do you call that? World is a family. हमने क्या किया? What did we do? We were trying to, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് തിരികിടത്താ ചൊല്ലി. സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പൽ, വലിയ ദേവാസിംഗ് താത്ത താത്ത. ഓക്കെ? ബട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു മാസ്റ്റർ ലീഡർഷിപ്പ്, ഇവിടുന്ന് ഇത് ഒരു സിഗ്നൽ കാണിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് വന്നു. ഇവരെല്ലാവരും താത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, നിങ്ങൾ തിരികിടത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷേ there was no clash. You merged into each other. That's what music is all about. Merging, accepting, humility, compassion, serving a good cause. It's a purpose that can take you to prosperity, because end of the day, when you go out of this world, you don't take your money, you take blessings and you leave a legacy of what good things you have done. The only reason today we remember Ustad Alla Rakha, not because he was a big tablist, because he was a good human being. Right? Namaskar. Thank you so much. One more thing, I want to end this thing. I am saying Namah Shivaya, this is not Hinduism. Namah Shivaya is the tradition of this world. It says the divinity inside me respects the divinity inside you. So when I say Namah Shivaya to anybody and everybody, I give my respects to all of you. Thank you so much. Namah Shivaya.